Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein super einfaches Rezept für Sauerteigbrötchen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar, ein Like und ein Abo von dir freuen. Dadurch unterstützt du die Arbeit an meinem Kanal. Ganz viel Spaß beim Video. Today I'm sharing a recipe for super easy sourdough rolls with you. Please consider leaving a comment, liking this video and subscribing to my channel. It would really support my work. Enjoy watching the video. Ich habe mich dazu entschieden, etwas Hefe zu nehmen, da ich meinen Sauerteig vor 12 Stunden gefüttert habe und nicht vor 8 oder 6. Damit möchte ich sicherstellen, dass die Brötchen gut aufgehen. Das kannst du aber entsprechend anpassen, je nachdem, wie triebstark dein Sauerteig ist. Since I fed my sourdough 12 hours ago instead of 6 or 8, I added some yeast to make sure the rolls are rising properly. You can adjust the amount according to your sourdough.
Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar und ein Like da und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. If you enjoyed the video, please leave a comment, like the video and subscribe to my channel.